Oh, yeah, very nice. Okay. You can start. Okay. So I'd like to thank Anatoly for inviting me to Russia. And Irina also. And Irina, thank you. Я хотел бы поблагодарить Анатолия и Ирину за то, что пригласили меня в Россию. It's my first time here, Это мой первый раз здесь. and I flew in from Dubai. Я прилетел сюда из Дубая. So, well, before we start any further, today's talk is about four pillars. Today's talk is about four pillars. И прежде чем мы начнем сегодня говорить о 4 столпах судьбы, So we're going to be discussing methods of interpretation. сегодня мы будем говорить о 4 столпах судьбы и обсуждать методы интерпретации. These are discussed in the English book that I have here. И вот здесь у меня есть книга на английском, которую я хочу вам представить. Which is a translation of my teacher Lily Chung's Chinese book. Это фактически перевод книги моего учителя леди Лили Чун. So hopefully it's available in Russian before too long. Надеюсь, что она будет также издана на русском. I have English versions. People can talk to me. У меня есть несколько английских копий, кто говорит по-английски, может приобрести. So we need to look how to apply the four pillars in our daily life. И мы сейчас будем говорить о том, как применять 4 столпа в повседневной жизни. So we'll go through some famous people's life. Мы обсудим некоторые жизни знаменитых людей. And then we'll show you that this methodology with their life event correlates. И я покажу, каким образом события их жизни коррелируют с столпами судьбы. Okay. The very first one is a man born in 1968, 25th September. Первый – это тот мужчина, который родился 25 сентября 1968 года. This is his chart. Это его карта. I would like this to be interactive. Я хотел бы, чтобы это было интерактивно. So would somebody please tell me what they think is the useful element? Я хотел бы, чтобы кто-то сказал, какие его полезные элементы, по вашему мнению. Какие полезные элементы для этого человека? Do we have a volunteer? Есть ли добровольцы? Fire? Okay, hang on. Water? Who said fire? Кто сказал огонь? Who said fire? Кто Sorry. сказал огонь? Why? Почему? Почему огонь? There has to be a reason. Должна быть какая-то причина. Because it controls. And wood. You said wood. Вы сказали дерево, да? Okay, wood's not bad. Дерево неплохо. Fire is not right. Огонь неправильно. The reason why fire is not right is because he died here. Причина, почему огонь неправильно, потому что он вот здесь умер. He died. Он умер уже. This person is no longer alive. Этот человек уже не жив. You'll find out why in a minute. You'll find out why when we discuss И why. когда мы будем обсуждать, вы выясните, почему это случилось. Okay. So we have one fire, we have one wood. Somebody said water. Дерево и огонь. Один сказал дерево, один сказал water. Water is good. Вода хорошо. Water, okay. Вода. Anybody else? We only have two more elements to go. Еще есть два элемента, которые вы можете упомянуть. Metal. And why metal? Почему металл? Потому что он земля, и он порождает металл. Поэтому металл его полезный элемент. Anybody else say metal? Кто-то еще скажет металл? He has too much metal. But fire is not his good element because he died here. Но огонь не его хороший элемент, потому что он умер в огне. Okay. So let's have a look at his life. Давайте посмотрим на его жизнь. Well, what I will show you now, we have to consider the overall picture of the chart. Okay? Что я хочу сказать вам, что нам следует как бы оценивать, учитывать всю общую картину карты. Because everybody in this room is different. Потому что каждый в этой комнате отличается, в этом зале отличается друг от друга. We cannot apply a fixed formula to everyone. Мы не можем каждому применять одну и ту же формулу. Because, as the previous speaker said, the Bazi tells
the story of the person's life. Как предыдущий оратор сказал, бадзи рассказывает историю человека. That's why a lot of Chinese people do not like to reveal their birthdays to people. You- A lot of Chinese people do not want to reveal their birthday Многие китайские люди, например, хотят пересмотреть свою дату рождения, because a good Batsu master will know immediately everything. потому что they don't want to open it. Yeah? То есть они не хотят раскрывать свою дату рождения, потому что хороший мастер фэн-шуй сразу все будет о них знать. So what I'm trying to teach you is that you have to look at the overall picture and structure of this chart. То, чему я хочу вас научить, как смотреть на общую картину и структуру карты. Okay. This man is very blessed, Blessed. very blessed. Это очень благословенный человек. I can very safely say that he's in a position that none of us in this room are in. Я могу совершенно точно сказать, что он находится в позиции, в которой не находится никто из тех, кто находится в этом зале. Okay. So metal is a good answer. So the key to interpreting his chart, Металл — это хороший ответ. Ключ к интерпретации этой карты, okay, is he's born in a dog day, что он родился в день собаки, rooster month, месяц петуха and monkey year. и год обезьяны. Do these three animals make any sense to you? И как эти три элемента что-то вам говорят? Can anybody think what these three animals Кто-то represent? может сказать, что они говорят вам, три эти элемента? А? Не слышу. The season, metal season. Correct. Who said that? Кто это сказал? Which lady? Very good. Какая женщина? So basically, he has the full metal three directional combination in his chart. В целом у него есть вот три элемента из сезона металла. Целая комбинация сезонная. Right? Everybody can see that. То есть все это могут увидеть. Okay? And he's lucky enough to have another metal up here. И ему повезло еще в том, что у него здесь дополнительный металл есть. So this man has a lot of metal in his chart. Так что у этого человека в карте есть много металла. So he goes with the flow of metal. Таким образом, он идет, следует потоку металла. Okay? So this chart is known. What is metal to the earth? Чем является металл по отношению к Земле? The sun. The what? The sun. Okay, and some people call it the output. Некоторые называют это выражением. So this is what you call Выражение. follow the output or follow the children chart. То есть эта карта называется «Следуй за самовыражением» или «Следуй за детьми». Карта «Следуй за детьми». So his main element is metal, Его главным элементом является металл. and metal is output element or children element. Металл является элементом самовыражения или детей. So the classification for this chart is follow the output, Классификация этой карты «Следуй за or самовыражением» follow the children in Chinese. или «Следуй за детьми» по-китайски. So his favorable elements are metal, Таким образом, его благоприятными элементами являются металл, water, вода. because for a follow the children chart, the key in the life is to produce more children. Потому что в карте «Следуй за детьми» ключом является создавать еще больше детей. So what does metal produce? И что же металл создает? Water, correct. And Воду. then the problem with him is his bad element is fire, obviously, Проблема в том, что его плохим элементом является огонь, because очевидно, fire revives his original earth self. потому что огонь оживляет его изначальную личность Земли. And also the other thing which is bad for him is also earth, И также другой элемент, который нехороший для него, это Земля, because earth represents his competitor. потому что Земля представляет его соперников. So wood is good for him Дерево хорошо для него. because wood controls his competitor. Дерево также хорошо для него, потому что оно контролирует его соперников. And we now look quickly at his luck cycle. Если мы быстро посмотрим на цикл его удачи, We can see he had very good luck cycle most of the way, мы можем увидеть, что у него очень хороший цикл удачи по большей части. and then he died here. И он умер вот здесь. Okay, so let's look at the day when something bad happened to him. И давайте посмотрим на день, когда с ним случилось что-то нехорошее. When you hear the story, you understand, but this is the day that something bad happened to him. Вот So это день, когда с ним что-то нехорошее случилось. I want, Sit there.
чтобы выделить. Oh, that's that. Okay, so I want everybody to look at this, the day that something bad happened to him, Я хочу, чтобы все посмотрели на день, когда с ним случилось что-то нехорошее. and see what is present on that day that something bad happened to him. Давайте посмотрим, что было в дне, в которых с ним случились неприятности. Okay, so it's up there on the board, so let's save time. What is present on that day? И что мы видим в этом дне, что присутствует в этом дне? Any takers? So what was the main elements on the day that something bad happened to Какие him? главные элементы дня, когда что-то нехорошее с ним случилось? Earth and water. Good. Okay, so now that is on the top. You have two earths on one side, you have two water on the other side. А у нас с одной стороны две воды сверху, с другой стороны две земли. Okay, now I want everybody to look at the stem, at the branches. И все смотрят на земные ветви. What do you see in the branches? Если вы посмотрите на земные ветви, что вы там увидите? Earth, wood, metal, water. Anybody? Кто-нибудь? Half combination of fire. Good. And Хорошо. what's И the other half? еще какая половина? Monkey and? Обезьяны и что? Yes, okay, but what else? Yeah, that's good, but what else do you see? Что еще Somebody вы said видите? half combination of fire. What else? Кто-то сказал полкомбинация огня, что еще? Okay. Полкомбинации Yes, who воды. said half combination of water? The Clash. Clash is there too, yes. Да, So, столкновение также. so you have the fire giving birth to the earth here, Там есть огонь, который дает порождение этой земле. and you have the water giving birth to the water, to И the есть water here. вода, которая дает порождение So what do you think воде. happened? И что случилось? Huh? Yes, but why? Ну почему же он умер-то? Shall I tell you? Any guesses? Какие-то есть догадки? Earth. Yes? Auto crash. No. Нет. No, he died in an avalanche. Это Snow, and его лавиной завалило. this is a chart Это of the карта. Prince of Holland, Это принц Голландии, the one who died in the avalanche, который погиб при сходе лавины. because he went skiing that day by himself. Он пошел кататься на лыжах, And you can see on the day that it happened, there was a conflict between earth and water. и в этот день, когда он погиб, видим конфликт между землей и водой, Yeah, because the fire stimulated the earth, and then the water was on the other side. потому что огонь стимулировал землю, а с другой стороны была вода. He died in his yang fire life cycle. И он умер в цикле жизни ямского огня. And you can see from his luck cycle just now that I rubbed off, he had been having good luck cycles all his life. And И then, я стер уже этот жизненный цикл, но у него был там, если вы заметили, хороший жизненный цикл всю жизнь. so, I can safely say that nobody in this room is also royalty like him. Я поэтому могу совершенно уверенно сказать, что в этой комнате нет такого человека, который был бы с такой удачей, как у него. So the Chinese would say that's a chart of a prince. Вот chart of prince. Prince, he's the four pillars chart of a prince. Но китайцы сказали бы, что это 4 столпа принца. Okay. So we go from Johann to a beautiful woman. И от него, от Джохана, мы переходим к красивой женщине. Okay. What is the main element for this woman? Какие главные полезные элементы для этой женщины? Any takers? Real person. Okay, so Так, what's this woman's life? какая ее элемент? Вода и water metal. Okay, why metal? Почему металл? So what do you think? Как вы думаете? What's so special about this lady? Что такого особенного в этой женщине? What sort of chart does she have? Что у нее особенного в карте? Okay,
So strong water. strong water. A dragon and a rooster gives metal. Give metal. Dragon and rooster gives metal. How about dragon? How about rooster and ox? А что насчет петуха и быка? What do what? Is also metal. Sorry. Half metal. Half metal Correct. combination. Half metal. Полукомбинация металла. So what does this woman have? She has so much metal. И что у этой женщины есть? У нее столько металла. Do you think she has a good life or a bad life? Как вы думаете, у нее хорошая жизнь или нет? Good life. Huh? Хорошая жизнь. Okay. Let's see what. Let's look at her life history. So Давайте посмотрим на события ее жизни. so in 2001 she met her future husband. В 2001 она встретила будущего мужа. So if metal is her bad element, she couldn't have met her husband that year. Если металл был бы плохим элементом, она бы не смогла встретить мужа. Because Верно? the snake that year formed the full metal three harmony combination. Потому что змея создала целую комбинацию металла. So she met her husband that year. И она встретила мужа. Okay? And then she married him in a year with a lot of metal. Она вышла за него замуж в следующий год, когда было много металла. So it's metal again. Так что опять металл. And last year she did something very important. The snake again. В прошлом году что-то тоже с ней важное случилось. Это опять был год змеи. So the snake completed her life. Так что змея завершила ее жизнь. So цикл жизни. so it goes to show that all the good things happened to her were in the metal years. Интересно, что все хорошее происходило с ней в годы металла. And in 2007, when there was yin fire, В 2007, когда был иньский огонь, the candle, it burnt up her metal. это была свеча, которая сожгла металл. So she temporarily broke up with her husband. Она временно разошлась с мужем. Okay? And then I made a mistake there. She has a snake luck cycle coming up at age 44. Я там немножко ошибку сделал. На самом деле цикл жизни змеи пришел к ней в 44 года. So she's still a young lady, so she has something to look forward to. Она еще не старая женщина, у нее много еще чего впереди. So with so much metal in her chart, И когда у нее столько металла в карте, what does metal represent to her day что master? металл для нее представляет? What is metal to her day master? Что металл для ее личности? Resource. So this is a follow the resource chart. Ресурсы. То есть она, у нее карта следует за ресурсы. So a woman with follow the resource chart has been given a lot of opportunities in life. То есть женщина, которая следует за ресурсами, у нее появляется много возможностей в жизни. She never has to worry about money. Ей никогда не следует переживать из-за денег. Okay? So any guess who this is? И кто-то может догадаться, кто это. Oh, there's everything there. Okay. This is, look who's who. Это Кэтрин, Prince William's wife. жена принца Уильяма. So she met Prince William in 2001. Она встретилась с принцем Уильямом в 2001. She broke up with him in 2007. В 2007 она разошлась с ним. 2011 she married him. В 2011 она вышла за него замуж. In 2013 she ended up having a son, the future heir to the throne. В 2013 2013 she had the prince. Yeah, last year. она стала принцессой. Sorry, she what? So in 2013 she had the future. Future Future prince. Она king. родила будущего принца. So she did her job, didn't she? Так что она выполнила свою работу, да? I mean, for royalty you need to have an heir. So she produced it. То есть ее работой было произвести наследника, и она это сделала. So if metal was her bad element, all those good things would not have happened to her in the metal year. Если бы металл был ее нехорошим элементом, все эти вещи в годы металла не произошли бы. Yeah, I mean, if fire was her good element, then she should have married Prince there, but they broke up in 2007. Если бы огонь был ее хорошим элементом, она бы должна была с ним расстаться. То есть он должен был помочь ей, но в году огня 2007 она с ним рассталась. So summary, so her good elements are metal and earth. Так что в результате хорошими элементами являются металл и земля. So if metal is your absolute best element, what is your worst element? Но элемент является абсолютно хорошим или If metal is your best element, what is your worst element? Если металл ваш самый лучший элемент, какой элемент самый худший для вас? Fire, correct. Огонь, да? And then
Earth is a Так. good element because Earth produces metal. Если Земля хороший элемент, потому что Земля создает металл, So what destroys Earth? что разрушает Землю? Wood. 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 What destroys wood? Что разрушает Sorry, дерево? what destroys Earth? Что разрушает Землю? Wood. 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 Yeah. And then water is also bad for her because it's her competitor. А вода также для нее плоха, потому что это ее соперники. And if you remember in 2012, the water dragon year, Если вы помните, в 2012 году водного дракона, she had a problem when they found her bathing topless. у нее были проблемы, потому что ее обнаружили где-то топлес. Yeah. Это она появилась, и фотографии ее появились. So thank God, with those pictures. Sorry? So thank God for her, those pictures didn't become too prominent. Ну, к счастью, эти ее фотографии не слишком стали Okay, we move to it. известны. We move to another man. Мы переходим к следующему человеку. Okay, so what do you see with this man? Что мы у него видим? Okay. Any volunteers? What sort of Что chart ты was хочешь it? сказать? Какие его полезные элементы? Who said water? Кто сказал вода? And why did you say water? Почему вы сказали вода? Дерево – это его тело. Вода питает его тело. Есть полукомбинация воды. Sorry, the water is combination. Yes, correct. Correct. Okay, very good. Есть полукомбинация воды, год и месяц. Well spotted. So how do we confirm that water is his best element? Как мы можем подтвердить, что вода – это его лучший элемент? In 1992, he became famous. В 92-м он стал знаменит. And 1992 was the water monkey year. 92-й был годом водной обезьяны. Okay? So what is water to an earth person? Чем вода является по отношению к Земле? Yes. What is water to the earth person? Чем вода является по отношению к человеку Земли? Sorry? Money. Money, yes. So his best element is money. Таким образом, его лучшим элементом являются деньги. So if water is his best element, what produces water? Если вода является лучшим элементом, то что эту воду создает? Correct. Metal. Металл. Right. And how come wood is his good element? Как получилось, что дерево является его благоприятным элементом? So what is earth to this man? И чем является земля для него? Sorry? Colleagues, rivals, competitor. Соперники, да? So wood controls the competitor. И дерево таким образом контролирует соперников. So his bad element is fire and earth. Его худшими элементами являются огонь и земля. Okay? So he became famous in 1992 with a lot of water. Таким образом он стал знаменит в 92 году. 19- Много воды. 1994 wood dog year. 94 год был годом деревянной собаки. 1995 wood pig year. 95-й деревянная свинья. 2000 metal dragon year. 2000-й металлический дракон. And the dragon completed the water three harmony. И дракон завершил гармонию трех воды. 2001 metal snake year. 2001 год был металлической змеи. 2002 water horse year. 2002 водной лошади год. 2003 water sheep year. 2003 год водной овцы. And finally 2004 wood monkey year. И в конце концов 2004 деревянная обезьяна, год деревянной обезьяны. So you cannot deny because the monkey that year formed more water for him. He made a lot of money. То есть, sorry, monkey? The monkey that year strengthened the water three harmony for То him. есть, таким образом обезьяна усилила цикл гармонии трех для него, и он заработал много денег. So he made a lot of money.
Any guess who this is? Догадайтесь, кто это? Есть идеи, кто это? Those were all the years where he won his championships, and 1992 was the first time he went to number 3. И все годы, когда он выигрывал чемпионаты, 92 году он был только третьим. So it goes without a doubt that his best elements are water, metal, and wood. Таким образом, его лучшими элементами являются вода, металл, дерево. So why did he have a problem on the day that he had the problem? И почему у него случились проблемы в день, когда они случились? What happened? Что случилось с ним? So what happened? Что случилось? Yes? Sorry? Yes. But why? Why? Да, он в коме, но что случилось с ним? Почему? Looking at that day, why did it happen? Посмотрите на день, почему это случилось. Yes. So what does a double snake do? Что же делает двойная змея? You can point out the snake, but you must tell me the Вы reaction. можете Flash? показать на змею, But должны there's no сказать, pig что in она his делает. chart. А? What happened that day? What did the snake do? Что в этот день случилось, что сделала змея? No. So you see, the snake and the horse Видите, змея и лошадь, form, correct. они формируют огонь. And then the snake here Змея здесь formed something else, right? формирует еще что-то. Sorry, this one's a bit advanced. Это немножко более This сложно. one is the Bill-Her combination, 6 harmony combination. Это комбинация 6 гармоний. So basically, the fire was the one. And look, on the day itself, what sort of day was it? И что это за день был? What sort of day is it? Какой это день? Sorry? What sort of day is it? What's the day master for the day? Какой господин дня этого дня? Yin Earth, correct. Инская земля, да? So you have the full fire directional combination То есть у вас целая комбинация огня, stimulating his yin Earth rival. стимулирующая эту инскую землю. So what's the outlook for him this year? What's his worst element? И что же с ним будет в этом году? Какой элемент хуже всего для него? What's his worst element? Какой элемент хуже всего для него? Sorry? Correct. So what Огонь. year is it this year? И что с ним будет в этом году? Sorry? What sort of year is this? Not 2014? Какой год текущий? Что за год текущий? Wooden horse. Correct. What element, what is within the horse? Что в лошади скрывается? What else is within the horse? Что в лошади есть? What is the main element in the horse? Yes, Huh? fire. Огонь Fire and earth, right? и земля, да? So doesn't look very good. And then obviously the snake is a problem for him. Ну, явно змея для него является проблемой. So the snake is represented by which month? Approximately. Змея это какой месяц примерно? May. Май, да? So let's hope he can get through the summer. Let's hope he can get through То есть May, June, July. следует надеяться, что он переживет лето, май, июнь, июль. Because once the fire passes, he has a better chance of Потому что recovery. когда огонь пройдет, возможно, у него будет больше шансов. But if he doesn't make it past the summer, it's not. Но если он не переживет лето, то это нехорошо. So let's keep. The latest I read about him is that his muscles have wasted. Последнее, что я читал о нем, что мышцы его слабеют, Okay, so everybody, истощают. he's lost his muscle tone. Он теряет мышцы. So Michael Schumacher is a follow the wealth chart. Yeah? Так что Михаил Шумахер это карта следует за деньгами. Okay. Следует за деньгами. So what is the name of the chart of Schumacher? Schumacher is follow the wealth. Следует за богатством. Water is his best element. Вода его лучшим элементом является. We go from Schumacher to another woman. От Шумахера перейдем к этой женщине. Okay.
So what strikes you about this chart? Что сказать об этой карте, что особого в ней? What's the most prominent element in this chart? Какие самые видные элементы и самые явные элементы этой карты? А? S? Correct. Да. So, but just to give you something extra, Но здесь есть кое-что еще. she's born on a yin fire sheep day. Она родилась в день иньского огня на козе. So that's one of the 6 intelligent people, Это pillars. один из 6 умных людей. So this woman is very bright. То есть она очень умная. Okay? And her main element here is earth. И ее главный элемент здесь это земля. Okay? So what is earth to the fire? И чем земля является по отношению к огню? Intelligence, output. Correct, children. So, Дети, да? okay? So if you follow the children chart, Если вы являетесь картой, следуя за детьми, well, what is her worst element? какой же элемент будет хуже всего? So if earth is her best element, what is her worst Если element? земля лучший элемент, какой будет худшим? No. What destroys earth? Кто разрушает землю? Wood. Wood. So she went through a wood when she had a wood in her year stem. У нее здесь дерево в стволе года. So this woman was adopted. Эту женщину удочерили. She did not have a very happy childhood. У нее не было детства сильно счастливого. Okay? So wood is her worst element. Дерево это ее худший элемент. So we've seen all this. So we've already discussed that with everybody. Мы можем посмотреть на ее вот эту карту, на то, как в ее карте есть. Okay. So what happened? Oh, that's her. Это она. So what happened to her that day? Что же случилось с ней в этот день, 17 марта 2014 года? What do you see? Что вы видите здесь? А? Suicide. What is the half combination of the word? Какая полукомбинация дерева? The what? Correct. And then there's also, what else is in there in the year? What do you see in the year? Что вы видите в году? Correct. And remember, yes, very good. Remember, she is yin fire. Помните, что она иньский огонь. So fire represents her. Огонь представляет ее что? What does fire represent to her? Что огонь представляет для нее? Competitors. Соперника, да? So she had one competitor there and another stronger competitor. У нее там один соперник и еще один сильный соперник. So as you know, she was Mick Jagger's ex-girlfriend and committed Это suicide. была подруга Мика Джаггера, бывшая. So the point is, when your best element is under attack, Таким образом, когда ваши лучшие элементы подвергаются нападению, you have some problems. у вас возникают какие-то проблемы. Depressed and feel the sad. Депрессия, самоубийство. Okay. Right. Let's go to the next one. We have Давайте посмотрим следующее. this is especially for you guys. Это особенно специально для вас. Мужчина, 23 января 46-го. Okay. Какие полезные элементы? What strikes you about this chart? Что особенного в этой карте? Yeah. Петух и бык сливаются, а? And the previous chart was they follow the person, follow the... Yes, right? What was the type of the chart? She had to follow the output, follow the children chart. Следуй за детьми. Карта следует за детьми. Sorry? Follow the children chart. Следуй за самовыражением. So let's look at this one. This is especially for you. Давайте посмотрим на эту. So what is the strongest, what's the most prominent element in this chart? Какой самый явный здесь элемент? Metal. Who said metal? Кто сказал metal? Why? Почему? Потому что бык и петух. What do rooster and ox form? Что они делают, эти петух с быком? Very good. Со змеей они делают комбинацию. So what does metal represent to a yin fire day master? И что же металл представляет для дня иньского огня? Correct.
money. So this is a follow the money chart. То есть эта карта следует за деньгами. So the person who can follow the money makes a lot of money, like Michael Таким образом, Chang. человек, следующий за деньгами, зарабатывает много денег. So this person made a lot of money. И этот человек заработал кучу денег. So if his good element is metal, what else is his good element? Если его хорошим элементом является металл, какие еще хорошие элементы у него? S. Correct. So what's his bad element? А плохие элементы какие у него? What destroys metal? Что разрушает металл? Fire. Fire. Fire is his bad element. А огонь плохой элемент. And what else is bad? Что еще плохо? Water is okay because water destroys his competitor. А вода приемлема, потому что она разрушает его соперников. So here's the hint. If earth is his good element, Здесь подсказка. Если земля хороший элемент, what destroys earth? что разрушает землю? So so wood is his bad element. Так что дерево это плохой элемент для него. So people will follow the people with so people will follow the wealth chart. Так что люди с картой следуют за богатством. They have the opportunity and the ability to make a lot of money. У них есть возможность заработать много денег. Sorry? Yeah. Okay. So this person is from you, from your country, and he made a lot of money. Так что это человек из вашей страны, который заработал кучу денег. Yes. Okay. So he died, unfortunately, on this day. Но, к сожалению, умер вот в этот день. What happened? Что же с ним произошло? What created a problem for him? Что же создало проблему для него? Wood. What did the wood do? Что сделало это Why would дерево? the snake wouldn't create a problem for him, would it? Но змея не создала бы для него проблемы, не правда ли? Because the snake filled up the ox and the rooster. Потому что змея заполнила бы вот это слияние быка с петухом. Yeah, but no, because metals is good element, right? So the snake combines with the ox and the Металл это rooster хороший элемент, поэтому змея сливается с петухом to быком form the full three harmony metal. So it can't happen. в комбинацию трех. Yes, you got it. Слишком много дерева в месяце. What did the rabbit do? Что делает кролик? Three things. Три вещи. Clash is one thing. Сталкивается, во-первых. So the first thing is the rabbit clash with the two roosters. Во-первых, кролик сталкивается с двумя петухами. What's the second thing that is? Вторая вещь, которую он делает. Yes. What else did the rabbit do? Что он еще делает? Correct? What did you say? Разрушает землю. The rabbit? The rabbit? No. You said something before. The rabbit. Вы сказали что-то еще. What did the rabbit do to the earth? Что кролик делает с землей? Yes, correct. So this one broke the earth. Разрушает землю кролик. And the final thing, which was bad for him that day, Последняя вещь, которая еще совершает. the rabbit basically sort of broke the chart. И кролик как-то break the chart. Yeah, because the rabbit sort of like he's following the metal, so the rabbit came. The rabbit is his resource. То есть он является картой исследования металла, и приходит кролик, и он как ресурс усиливает его. So the rabbit basically made, it broke the pattern of the chart. Он как бы ломает структуру карты. So he was found dead. Так что это нехороший день. Okay, that's my fifth example, and I moved much faster than I thought. I can have more examples, so I can entertain questions. И это мой пятый пример. Я на самом деле быстрее все рассказал, чем думал. Поэтому, конечно, могу еще примеры какие-то нарисовать или могу ответить на ваши вопросы. Would you prefer questions or more examples? Вы предпочли бы вопросы или еще примеры? Did you have example follow the power? Yes. More examples. Еще примеры? Okay, I'll give you one. Person who's a little bit older, Человек, который постарше, but very famous in но the он US. очень знаменит.
Born 20th of July 1938 Он родился 20 июля 1938 года at 11:16 a.m. в 11:16 утра. It's her chart. И вот его карта. Okay? These are her luck cycles. Это его жизненный цикл. Can anybody guess how she died? Кто-то может угадать, как он умер? Okay. So, this is her life presented to you. This lady, It's a lady, это женщина, это ее жизнь. very famous in the USA. Знаменитая женщина в США. What's her main element? Какой главный элемент ее? Yes. Earth? Земля. Yes, you have Earth У нее есть земля. here, 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 Здесь, here, здесь, здесь, here, здесь, here. здесь. There's a bit of earth in the tiger too. So this woman was surrounded by earth and fire. Довольно много, и она окружена огнем и землей была. And you're looking at her luck cycles, she became very famous Если вы посмотрите на ее жизненный цикл, она стала очень успешна, when she was very young. очень знаменита уже в молодости. She had 30 years of good luck cycle. У нее целых 30 лет удачи в цикле. And then when she hit 34, she got trouble. И когда она дожила до 34, So what? 34, 34, because 34 у нее проблемы yeah, возникли. 34 she had yin wood. Input. Yin wood. She У had a, нее пришло ресурсы какие-то. and then she died after the age of 39. И она умерла после 39. So when earth is your best element, what is your worst Таким element? образом, если ее лучшим элементом является земля, то какой элемент худший? Wood. Wood. When Дерево. earth is your best element, wood is your worst element Если земля лучший элемент, то дерево худший элемент. because wood attacks earth. Потому что дерево разрушает землю. Okay, so can anybody tell me how she died? Кто-то может сказать, как она умерла? She died in very tragic circumstances. Она умерла в очень трагических обстоятельствах. They don't even know what time she really died. Никто даже не знает, в какое время она умерла. No, it's not Marilyn Monroe. Мерлин Монро? So if earth, you see, so earth and fire are her good elements, right? Если земля и огонь ее хорошие элементы, What represents her competitor? что представляет ее соперников? Yes, because it's Natalie Wood. She drowned. Наталья Вуд утонула. Yes, because you see, on the day she died, you have Ведь день, когда она умерла, the full animals from the water directional там combination. все элементы направления воды. You have the metal strengthening the water. Металл, усиливающий воду. So you see, in her chart, she only has one water. Так что в ее карте у нее только одна вода, мы And видим. she's surrounded by earth and fire. Она окружена землей и огнем. So she's a follow the power chart, Так что она карта следует за властью. and she could not survive because she was always scared of water. И она не смогла выжить, она всегда боялась воды. So everybody remembers Natalie Wood? Если кто-то помнит Натали Вуд, Yes, yes, good actress. Yeah, I know. But died tragically young. Couldn't handle it. но она умерла довольно молодой. Не Okay. справилась с этим. You want one more example, or you want another Еще примеры или вопросы? Questions? No questions? Нет вопросов? So you look at А там вопросов нет? Это эффективно. more questions? No? Есть ли еще вопросы? Okay, we'll look at somebody else again. There is a question in the Yes. streaming. Yes. Подскажи мне. Можно ли использовать такой анализ не только для людей, но и для событий? Can you use such an analysis not only for people only, but for events as well? For errands? Events. Events. Something events. Something
You could use it for events directed to that one person, but to do it for events for a big group of people is not very fair. А если это можно использовать для событий, происходящих с одним человеком, но брак, но использовать для как большого количества людей это не очень подходит. The question is about marriage, for example, if you can use it for marriage. Of course you can use it for marriage. Да, конечно, для брака это можно использовать. Можно ли однозначно по карте определить дату смерти? Can one exactly say the date of death by seeing the chart? It's very interesting because in the book that we have, Это очень интересно, потому что в книге, которая у нас есть, we look at the chart of a very famous Chinese singer called Teresa Teng. мы рассматривали карту знаменитого китайского певца Чениса Тэн, Chinese singer Teresa Teng. китайского певца Чениса Тэн. She died in 1994, 95. Певицы, которая умерла в 54 или 55 году. But we found 3 other people who are born on the same day, same year. Мы нашли еще 2 людей, которые родились в тот же год и в тот же день, как она. And they're still alive. Но они живы до сих пор. So, obviously your own karma and your own choices in life and your own opportunities. Поэтому явно это ваша карма, ваши решения, которые принимаете в жизни, выбор, который вы делаете в жизни, определяют, живите вы. Okay. Как защититься от опасных периодов? How can one protect oneself from dangerous periods? When you're having a bad luck cycle, Когда у вас есть период неудачи, плохой удачи, you can sort of, keep a very low profile. вы можете жить так, не особо высовываясь, то есть Don't осторожно, не сильно вылезая в люди. don't do risky things. Не заниматься рискованными вещами. Don't invest, in risky business. Не инвестировать в рискованный бизнес. And then, you can sort of, lead a low-key life. Don't seek the limelight. Low-key life. Seek a very low-key life. То есть вы стараетесь жить, не особо куда-то высовываясь, жить очень спокойной жизнью. Еще вопрос? Can one make a chart for the cat? Можно ли построить карту для кошки? Вопрос. Can one make a chart for the cat? Cats are also people's creation of God, yes. Это тоже Божье сотворение, дата рождения кошки. There, as 26/11/2001, the cat was born. Can you make a very chart? Sweet. But And to analyze the chart of the cat. Просьба nice. проанализировать карту кошки. But I think we have to respect it because, even though cats are God's creations, they're not human beings. This is meant for human Но beings. тем не менее, несмотря на то, что кошки тоже создание Божье, все-таки это не человеческие существа, нам следует уважать людей, которые здесь сидят. I mean, if you have a child born on 26th of November 2012, then it'll be a very interesting chart. If we can do the chart. If there's a chart for a child born on 26th of November, yes, but if it's for an animal, Если бы это была карта человека, рожденного 26 ноября, это да, но если это животное. Because at the end of the day, this is a knowledge, and we have to respect it too. Sorry? This is knowledge, and we have to respect Но это знание, и нам следует его уважать. Еще вопрос? Вопрос из зала. Микрофон, пожалуйста. Он просит. У меня вопрос про китайскую певицу, которую мы упоминали раньше. Скажите, те люди, которые имели одинаковый день рождения, они остались живы, вы сказали. В тот момент, когда она уже умерла, мог ли решающую роль сыграть час и преобразовать карту таким образом, что менялись примерно. Especially Chinese Chinga, you just mentioned. You said that you know he was alive, born the same day, but can we say that the most important is the hour, and the hour changed the chart, the useful elements became different. That's a very good point, yes. Да, это, конечно, хороший момент, хороший пункт, который вы отметили. The first 3 pillars sort of govern your life up to the age of late 40s. Но первые 3 столпа как бы управляют вашей жизнью до примерно 40 лет. And
the effect of the hour kicks in after you get to 45 or час влияет на вашу жизнь после 45 лет. So the point is, for young people, you just need to look at the first three pillars. Поэтому можно сказать, что для молодых людей достаточно смотреть только на первые три столпа. And of course, for the politicians who are older, we need to look at it. Это вот. The politicians who are older, we need to look at all the Ну, конечно, что касается политиков, нам требуется смотреть на все четыре столпа. На все. So the first three pillars can offer a different pattern from the last three pillars. И первые три столпа показывают как бы разные схемы последних столпов. Of last three pillars. Yes, because the hour, day, and month can have one pattern, and the day, month, and year can have another pattern. Month, day, and hour. Yeah, day. То есть первые три столпа год, месяц и день могут формировать одну структуру, а месяц, день и час, последние три столпа, могут формировать другую. Значит ли это, что после 40 лет лучше смотреть вторую структуру? Does it mean that after 40 years we have to look for the second structure? It depends. You see, remember, this is looking at everybody's lives. So everybody is different. Some people have it, some people don't. Это очень индивидуально, когда мы смотрим на жизнь любого человека, мы должны как бы относиться к этому индивидуально. У некоторых людей это так, у некоторых людей это не так. А как мы можем определить, включилась ли вторая структура, или мы все еще находимся в области действия первых трех? How can we find out if we should look at the second structure or we should still see the first pattern? Come join my class and I'll teach you. Придите на мой курс, я вас научу. Спасибо. Я извиняюсь, не будьте наглостью, если вы покажете мне, как работают 4 столпа на примере моей даты рождения. Isn't it too much if I ask you to analyze my four pillars to show how it works, how the system of four pillars works? Oh, I don't know. I mean, it's very personal. Do you really want everybody in this room to know your life? Вообще это достаточно личная вещь. Неужели вы действительно хотите, чтобы все в зале увидели ваши столпы и вашу судьбу? But you know, it's kind of unfair on the other people in the room, right? Because we do one, we should do everybody. Будет не совсем честно по отношению к другим людям. Okay, no problem. Yes, but you can tell me your birthday. Но you can come? Yeah, you can tell me your birthday. Ну, вы можете подойти лично. Или... What is it anyway? I can have a quick look and then Когда вы родились, I can discuss with him in private later. Потом в частном порядке можно будет обсудить. What is this? Когда вы родились? 21 March 78. Okay, we can discuss it later. Yeah, not bad. Да, мы это потом обсудим. Not bad, not bad. Good life. А? Good life. Хорошая жизнь. Good opportunities. Good life. Будьте добры. Да. А можно ли просмотреть по карте Бадзи, например, как рождается новая фирма, как будет будущее? Еще раз? Можно ли посмотреть по карте Бадзи будущее Фирмы? Фирмы, да. Can one discuss the future of the company by using four-pillar chart? Yes, in our book, Да, в нашей книге we look at the formation of Google. мы рассматриваем там формацию Google. So from the Google formation, you can determine their good fortune and bad fortune. То есть из формации Google можно заметить там хорошую удачу или плохую удачу. Any more questions? Да? Микрофончик возьмите. Здесь и здесь. Добрый день, у меня такой вопрос. Значит, вот вы проводите консультацию. Да? В конкретной консультации вы видите ситуацию, когда в определенном следующем периоде меняется сила карты. Скажите, пожалуйста, вы даете рекомендации о каких-то кардинальных переменах? Профессия, место жительства и так далее, и так далее. Или как вы говорите об этом? So, for example, you give a consultation and you see that in the next log, the strength of the chart changes completely.
And do you give direct recommendations about changing your profession or changing your residence place or whatever? And how do you tell it? How do you tell it to a client? Well, I mean, it depends on the individual. Это очень индивидуально. Все зависит от человека. So, for example, if they're having a bad luck cycle, you tell them to be more conservative. Например, если вижу плохой столб удачи, я советую человеку быть более консервативным. If they're going through a good luck cycle, you tell them to take more risks. Если человек входит в хороший цикл удачи, то я советую больше рисковать. If there's a romance year, you tell them that there's an opportunity to have a good relationship or get married. Если это год романтический, то можно сказать, что у вас сейчас хорошие возможности для того, чтобы жениться или завести отношения. And then for some people, if you're going through a bad luck cycle, if you have a spouse or business partner who has your good elements, they can save you. Stick close to them. И для некоторых людей, если вы рассматриваете их партнеров или их супругов, у которых есть хорошие элементы в этот период, то можно сказать, что они вам помогут, они вас поддержат. Таким образом. Да, и еще вопрос из чата. Влияет ли пространство места рождения на карту БАЦИ? Does the space of the place where one was born influence the BACI chart? Of course, because if you are born at this time in Africa, Например, если вы родились в это время в Африке, да, конечно, and you're born at this time in the US и вы родились в это же время в США or Europe, или Европе, then you definitely have different lives. тогда у вас, конечно, будет разная жизнь. I have a friend in Dubai У меня есть друг в Дубае, from France, из Франции. he's a banker. Он банкир. He's born the exact same day as Bill Clinton. Он родился в тот же день, что и Билл Клинтон. And I'm very happy to tell you he has 7 houses. И я могу сказать, что у него 7 домов. So, I mean, it was a very good day to be born. Yeah? Так что это хорошая дата, чтобы родиться. Подскажите, пожалуйста, как записаться к вам на индивидуальную консультацию и сколько это будет стоить? Tell about your individual consultations. How can one subscribe for this and how much will it cost? Well, come and talk to me after lecture. and I'll tell После you лекции the price. подойдите ко мне, пожалуйста. Давайте, пожалуйста, последний вопрос. День добрый. Хотел спросить такой вопрос. Как вы оцениваете влияние пустых земных ветвей на карту Бадзи? How do you value the influence of void, empty earthly branches on BACI chart? It's discussed in the book. Это обсуждается в книге моей. The void is not necessarily a bad thing. Пустота – это совершенно не обязательно что-то плохое. Depends on the location Зависит от ее расположения and the number of voids. The number of voids. The number of. И количество этих пустот. So we have an example in the book Так что у меня в книжке есть пример. from an ancient Chinese figure, from an Ancient Chinese. ancient Chinese person Там один древний китаец какой-то. that had like 4 or 5 voids. У него целых там 4 или 5 пустот в карте. So it's not necessarily a bad thing. И совершенно не обязательно все это так плохо. Well, thank you. Давайте еще вопрос из чата один. Какой точкой времени является рождение бизнес-предприятия? Смотреть ли компанию нужно по дате регистрации предприятия или по дате рождения директора? It is about business enterprise. What is the point of when the business enterprise was born? And when you analyze business enterprise, do you look at the birth date of the owner or you look at the time when the company was born? But they're both very accurate. I mean, let's be fair, a company can change hands. То есть, what is very accurate? Company can change На hands. самом деле надо быть точными. Компания может переходить из рук в руки. So today you own the company, tomorrow you sell it. Сегодня вы владеете компанией, завтра вы продаете ее. So once you sell it, you're no longer affected by the business. И если вы ее продали, она уже, вы уже не влияете на этот бизнес. So, it depends. I mean, the company could be going through a bad luck cycle. The owner goes through a good luck cycle and sells it for a good price. Компания может войти в плохой цикл, а хозяин может войти в хороший цикл удачи, и он продаст ее в хорошую цену. So it depends on the individual case. Так что все зависит от индивидуального случая. So, thank you. Спасибо большое. Сейчас у нас еще один кофе-брейк, и после кофе-брейка Пяви Вилки из Финляндии расскажет нам о ТАИ,
И, пожалуйста, те, кто не зарегистрировался, подойдите сейчас во время кофе-брейка к Ирине и зарегистрируйтесь на конференцию.